Deva Jaya 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 Mahadeva Shiva Shankar Adi Anant Shiva Shankar Adi Anant Jaya 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 Mahadeva Jaya 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 Mahadeva. Namaskaram. I said namaskaram. Those at the back are not saying anything. Namaskaram. And every one of you, wherever you are, whichever part of the world you are in, namaskaram once again. Today, as I said earlier, this is 30 years of this Maha ShivRatri journey at Isha. And as I was saying earlier, in 1994, there were little over 70 people. We just had the same amount of crazy energy, but only one singer with 2 songs, over 75 years of age, the lady. Thanks to her, she's no more. And since then, an incredible amount of work that our volunteers have done to bring this Maha ShivRatri to this place where millions and millions of people are today participating in many different ways and from many different places all over the world. So thanks to everyone, these hundreds and thousands of volunteers who worked incessantly to make it what it is today. Thank you, all of you. Some of you are here, many of you are not here. Above all, the grace of Mahadeva has been incessantly upon us. Without one misstep, we are going. Though a whole lot of people are trying to make us trip incessantly, they are also incessant. But without a single misstep, we've been going because this is not about us. This is about a possibility. What is that possibility? Here we are today, sitting in the ambience of Kashi. Kashi means a tower of light. The Kashi that we know, or today called Varanasi, because of its geographical location, but essentially Kashi, the tower of light, is a phenomena that the ancient people of this sacred land created. What is the phenomena? They built a machine. When I say machine, the translation for the word machine in Indian languages is yantra. They built a yantra, a powerful yantra, with 468 key temples and 5 layers. 468 happens because 13 lunar months in a year, every 6 years this correction happens. And the 9 grahas which have influence upon us, we must understand graha does not necessarily mean a planet. Graha means an influence. Those celestial objects which have influence upon us, they are called grahas. Though there may be 14, 15 planets and many other satellites, our
influence, the influence upon us is only the 9. Among that, the 3 are the most important, the sun, the moon and the planet on which we are. So using this aspect and also building like a human body, a living body, with 5 layers or 5 koshas, Annamaya kosha, Manomaya kosha, Pranamaya kosha, Vijnanamaya kosha and Anandamaya kosha. All the 5 layers built in the form of a yantra, which led to a confluence of energy which rose. Well, there are many such places. Dhyanalinga is at Kashi by itself, but not of the scale that they built. But unfortunately, it got ravaged repeatedly. Many invaders have these distinctions, like those of you who come from Delhi, you know Mr. Lodi. Well, under him, 1100 temples were systematically destroyed in a few months' time. Others went on, Aurangzeb did a little over 1,000 temples. Shah Jahan supposed to have destroyed 76 important temples. Well, it's an unfortunate time for this sacred land where we steeped in profoundness of life. Steeped in profoundness of life, we made the mistake of not attending to the material aspects, that there were men involved in spirituality, very profound knowledge, astronomy, mathematics, music, but there were not enough fighting men. So we paid the price. We should never make that mistake once again because still we are living in a world where if you have something precious, somebody wants to take it or destroy it. We are unfortunately still in that level of consciousness. Well, we are striving to build a world where that will not be the case, but that's still far away. That's not yet a reality, that is only an aspiration. So we must understand, whatever wonderful things may be in our hearts and minds, we must continuously strive to manifest them. But at the same time, when it comes to action, when it comes to doing something, we can only act in the reality of today's situation. If we miss this point, we'll pay a price. We paid a price in the past. We don't want to pay such price in the future. It is time to revive this civilization of great profundity and subtlety of life, where it's about transforming a human being. It's about raising a human being like a tower of light, rather than waiting for light to descend from elsewhere. This is the nature of this civilization. And this is the nature of the science that Adiyogi offered. Yoga is not about bringing gods down, it is about raising human beings to their divine possibility. ஈஷாவில் இது 30வது ஆண்டு மகா சிவராத்திரி என்பது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு செய்தி. 1994 சற்றேறக்குறைய 70 பேர்களை மட்டும் கொண்டு இங்கே மகா சிவராத்திரி கொண்டாடப்பட்டது. சென்னையை சேர்ந்த ஒரு மூதாட்டி, அவரை சென்னை பாட்டி என்று அழைப்பார்கள். அவருக்கு 2 பாடல்கள் தான் தெரியும். அந்த 2 பாடல்களை அந்த ஒரே பாடகர் இரவு முழுக்க பாடிக்கொண்டிருந்தார். ஆனால் இதே உற்சாகத்தோடும் அர்ப்பணிப்புணர்வோடும் அந்த சிவராத்திரியை நாம் கொண்டாடினோம். இப்போது 30வது ஆண்டில் இருக்கிறோம். இதனை நிகழச் செய்வதற்கு பல லட்சம் பேர்களை சென்று இந்த மகா சிவராத்திரி கொண்டாட்டம் அடைவதற்கு நம்முடைய தன்னார்வ தொண்டர்கள் பெரும் பங்கு வகித்திருக்கிறார்கள். அவர்கள் அனைவருக்கும் இந்த தருணத்தில் நம்முடைய நன்றி. நம்மை பொறுத்தவரை இந்த மகா சிவராத்திரி என்பது இந்த சூழல் காசியை நினைவுபடுத்தும்படி அமைந்திருக்கின்றது. காசி என்பது ஒரு பெரிய வெளிச்ச ஸ்தம்பம். இந்த மகா சிவராத்திரி என்பது நமக்கான ஒரு வாய்ப்பு. காசி
நம் முன்னோர்கள் புராதன காலங்களில் தொடர்ந்து சென்று வழிபட்ட பூமி. வழிபட்டதோடு அவர்கள் ஒரு ஆன்மீக எந்திரமாகவே அந்த நகரை நிறுவினார்கள். 468 ஆலயங்கள் என்று சொல்லப்படக்கூடிய முறையிலே அவை அமைந்திருக்கின்றன. கிரகங்கள் என்று நாம் சொல்லுகிற போது அவை கோள்களை மட்டும் குறிக்க வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. எவற்றுக்கெல்லாம் நம்மேல் ஒரு தாக்கம் இருக்கிறதோ அவற்றுக்கு கிரகம் என்று பெயர். 14-15 கோள்கள் இருந்தாலும் மனிதர்கள் மேல் தாக்கம் கொண்டதாக ஒரு 9 கோள்கள் கிரகங்கள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன. அவற்றில் 3 கதிரவன், நிலவு, நாம் வாழுகிற பூமி ஆகியவை நமக்கு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. எனவே காசித்தலம் என்பது ஒரு உயிருள்ள உடல் போல இந்த 5 கோஷங்களில் நாம் செயல்படுகின்றோம். அன்னமய கோஷம், மனோமய கோஷம், பிராணமய கோஷம், விஞ்ஞானமய கோஷம், ஆனந்தமய கோஷம் ஆகியவை. சொல்லப்போனால் அந்த தன்மையில் நம்முடைய தியானலிங்கம் கூட காசியை போன்றதுதான். ஆனால் அந்த அளவில் பார்க்கிற போது காசி இன்னும் பெரிதாக இருக்கிறது. துரதிருஷ்டவசமாக நிறைய படையெடுப்புகள் தொடர்ந்து அங்கே நடந்தன. சில மன்னர்கள் காலத்தில், படையெடுத்து வந்தவர்கள் காலத்தில், ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் 1100 கோயில்கள் அழிக்கப்பட்டன. இன்னொருவர் காலத்தில் ஒரு 700க்கும் அதிகமான கோயில்கள் அழிக்கப்பட்டன. இது மிகவும் துரதிருஷ்டவசமானது. நம்மை பொறுத்தவரை நுட்பத்திலேயும் ஞானத்திலேயும் நாம் பெரியவர்களாக விளங்கினோம். கணிதம், விஞ்ஞானம், இசை என்று பலவற்றில் நாம் விற்பனர்களை உருவாக்கினாலும் கூட சண்டையிடக்கூடியவர்களை நாம் பெரிய அளவிலே உருவாக்கவில்லை. அதனால் இந்த இழப்புகளை நாம் சந்தித்தோம். இது இனிமேல் நிகழக்கூடாது. அத்தகைய படையெடுப்புகள் இல்லாத உலகம் என்பது நாம் எதிர்பார்க்கின்ற ஒன்று, நம்முடைய லட்சியங்களில் ஒன்று. ஆனால் இன்றைய சூழலை நாம் பார்க்க வேண்டும். சூழ்நிலையை பொறுத்துதான் எதுவும் நடைபெறும். கடந்த காலத்தில் இதற்கென்று ஒரு பெரிய விலை ஒன்றை நாம் கொடுத்தோம். இனி அது போன்ற விலையை கொடுக்காமல் ஆன்மீகத்தின் ஆழங்கால் பட்ட இந்த வாழ்க்கை முறையை நாம் மக்கள் மத்தியில் நிலைநிறுத்த வேண்டும். ஆதியோகி என்கிற அந்த அற்புதமான அம்சத்தினுடைய அடித்தளமே தெய்வங்களை பூமிக்கு கொண்டு வருவது அல்ல, மனிதர்களை தெய்வீக நிலைக்கு உயர்த்துவதுதான் ஆதியோகி வைத்த திருவுள்ளம், அவர் அருளி இருக்கிற இந்த யோகக்கலை என்பதை இந்த நேரத்தில் நாம் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். Mark Twain, after having set his eyes upon Kashi, he said, Kashi is older than history, older than tradition, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together. This is his impression, because there are certain studies saying that certain temples and artifacts they found indicate it's about 6,500 years old. But now there are certain other people who have found a few things which says it's much, much older. But as far as the lore goes, Shiva himself, along with Parvati, came down because once he got married, when he was alone, he sat in the icy peaks of Himalayas. But once he had a woman with him. During winters, he was looking for better weather. So he came down to Kashi along with all his attendants and disciples. Agastya Muni, who we consider as the father of southern mysticism, in many ways what we are doing here is small extension to the great work that he has done. He when Adiyogi told Agastya Muni, you must leave Kashi and go south, beyond Vindhyas, Agastya Muni knew that he has to go, there's work to do, but he had lost his heart to Kashi. So he wrote one elaborate love poem to the city.
I won't trouble you with the whole poem, you can find it somewhere. He said, "Alas, Kashi, O Kashi, come again and glance at me. Nowhere on the face of this earth can the image of Kashi be." Can you believe this? Agastya Muni getting so romantic about a city. An ascetic who can sleep anywhere, who can live anywhere, who can eat whatever comes his way. Even he fell in love with Kashi. Are you? Sleeping people, are you falling in love with Kashi? If you, all of you and many others wherever you are, if you give me the needed resources in the next 15 years' time, we'll build a Kashi in every major city in this country. Kashi does not mean exactly the same city, but the same possibility. Everywhere the possibility should be there, that human beings should find a space where they're naturally uplifted. So people went to live in Kashi, people went to die in Kashi, people went to attain enlightenment in Kashi, many things. Because Kashi indicated human upliftment. Upliftment not in terms of eating better, living better, but being better, being in a phenomenal way. The greatest sages and saints and scholars and every kind of knowledge was there. People say Nalanda University was just a drop that fell out of Kashi. காசியினுடைய தன்மையில் காசி பற்றி அறிந்து கொண்ட மார்க் ட்வெயின் என்ன சொன்னார் என்றால், காசி வரலாற்றை விட பழமையானது, மரபுகளை விட பழமையானது, புராணங்களை விடவும் பழமையானது என்று சொன்னார். பழைய ஆலயங்களை ஆய்வு செய்யக்கூடிய சிலர் தங்கள் ஆராய்ச்சியில் காசி 6500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னது என்று கண்டறிந்து சொன்னார்கள். ஆனால் இன்னொரு பிரிவினர் அதைவிட பல 100 ஆண்டுகள் மூத்தது என்று தங்களுடைய ஆய்விலே சொல்லியிருக்கிறார்கள். புராணப்படி பார்த்தால் சிவன் பார்வதியை மணந்த பிறகு அதுவரையில் இமயமலையில் இருந்தார், தனியாக இருந்தார், தவம் புரிந்து கொண்டிருந்தார். ஆனால் அவர் வாழ்க்கைக்குள்ளே ஒரு பெண் வந்த பிறகு குளிர்காலங்களில் இன்னும் உகந்த ஒரு சீதோஷ்ணம் கொண்ட நிலப்பரப்பை தேடி அவர் காசிக்கு வந்தார் என்று சொல்லப்படுகிறது. காசிக்கு அவர் வந்தபோது அவருக்கு துணையாக அவருடைய கணங்கள், அவருடைய சீடர்கள் என எல்லோருமே உடன் வந்தார்கள். அவர்களில் அகஸ்திய முனிவரை பார்த்து, "நீ விந்திய மலைக்கு தெற்கே போக வேண்டும்" என்று சிவன் ஆணை பிறப்பித்தார். தான் செல்ல வேண்டும் என்று அகஸ்தியர் உணர்ந்திருந்தார். ஆனால் அவருக்கு காசி மீது ஒரு உணர்வு பூர்வமான பிணைப்பு ஏற்பட்டு விட்டது. அதன் காரணமாக காசியை பற்றி ஒரு மிக நீண்ட கவிதை ஒன்றை எழுதினார். அதிலிருந்து ஒரு 2 வரிகளை சொல்ல வேண்டும் என்றால், "அடடா காசி, காசி நகரமே, மீண்டும் ஒரு முறை என்னிடம் வந்து நீ முகம் காட்ட மாட்டாயா? இந்த உலகில் எந்த பகுதியிலும் உன் முகத்தை, உனக்கு நிகரான ஒரு முகத்தை காண இயலாதே" என்று பொருள்படும் விதமாக ஒரு நீண்ட கவிதையை எழுதினார். நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள், எல்லாவற்றையும் துறந்த ஒரு துறவி, ஒரு ஞானி, எங்கு வேண்டுமானாலும் படுத்துறங்குவார், எதை வேண்டுமானாலும் சாப்பிடுவார். அவருக்கு காசியின் மேல் அப்படி ஒரு உணர்வுபூர்வமான பிணைப்பு ஏற்பட்டதென்றால் உங்களுக்கும் அது கண்டிப்பாக ஏற்பட வேண்டும். இந்த உலகின் எந்த மூலையில் இருப்பவர்களுக்கும் அது ஏற்பட வேண்டும். நீங்கள் எனக்கு போதிய வளங்களை கொடுப்பீர்கள் என்று சொன்னால் இன்னும் ஒரு 15 ஆண்டுகளுக்குள்ளாக நம் பாரத தேசத்தின் முக்கிய நகரங்கள் அனைத்திலேயும் நாம் ஒரு காசியை உருவாக்கிவிட முடியும் என்று நான் உறுதியாக கூறுகிறேன். ஏனென்றால் காசி என்பது ஒரு நகரை மட்டும் குறிப்பதல்ல, அது ஒரு வாய்ப்பினை குறிப்பது. காசி என்பது ஒரு வாய்ப்பு, மனிதர்கள் மேம்படுவதற்கான வாய்ப்பு. மேம்படுவதென்றால் உணவு முறையில், வாழ்க்கை முறையில், இருக்கிற இடத்தில் மேம்படுவதல்ல, அவள் தன்மையினுடைய ஒரு மேம்பாட்டை குறிக்கக்கூடியது. காசியில் மனிதர்கள் வாழ்வதற்கென்று போனார்கள், இறக்க வேண்டும் என்றாலும் காசியை நோக்கி போனார்கள். முனிவர்கள், ஞானிகள், அறிஞர்கள் என்று அனைத்து விதமான அறிவும் காசியிலே கிடைத்தது. நலந்தா பல்கலைக்கழகம் என்பது
காசியில் உருவானதிலிருந்து ஒரு சின்ன துளிதான் என்று சொல்லப்படுகின்றது. The culture of Shiva and devotion was not limited to Kashi or the northern parts of India. Tamil Nadu, the southern part of India, southern part of Bharat, was soaked with Shiva. Shiva and Tamil culture are intertwined. There are any number of sages and saints who are ardent devotees, and they established phenomenally powerful spaces and also wrote great literature, spiritual literature. And if you look back just a few decades ago, Tamil Nadu is soaked with Shiva. It's very important that we understand our well-being comes from this grace. We should not ignore this simply because we have little more money in our pockets, little more conveniences. If we forget this, we will pay the price. Manikya Vasagar, a great sage, a Tamil sage, said, "Tannadudiya Shivane potri, ennatvarkum iraiva potri." Praise to the Lord of Shiva of the south. He's saying Shiva of the south praise to the Lord of all. Shiva is Lord to all, but he's of the south. This is what he's saying. So there is such pride and devotion about Shiva and many aspects of Shiva, because this is not just a land of devotees. This is a land which is mixed with science and devotion. The same sages were mystics, they were devotees, they were mathematicians, they were musicians, they were scientists. Because knowledge and self-knowledge were not discriminated. Nobody was foolish enough to think, just knowing how to handle the outside will make our life good. People were wise enough to know that as we handle the outside, we need to learn to handle the inward journey also, otherwise we'll have everything and we'll have nothing. In many ways, modern societies are moving in this direction that homes are full of goods. Family houses look like warehouses. Everything that they can buy and they've piled it up. But experientially, people are feeling empty, people are feeling lonely, people are feeling lost. People need variety of assistance. These days, a lot of chemical assistance. To be healthful, you need chemicals. To be peaceful, you need chemicals. To be joyful, you need chemicals. To be blissful, you need chemicals. To be ecstatic, of course there are chemicals. What Shiva means is, what Adiyogi means is, that there is a science and technology. As there is a science and technology for external well-being, there is a science and technology for inner well-being. If you make use of this, you will determine the nature of your experience. If you determine the nature of your experience, definitely, you would make it the highest level of pleasantness, or you would be in nameless ecstasies every moment of your life. That's how life is supposed to be. But today life has become a life of concern, life of loneliness, life of fear and anxiety, life of depression, and many varieties of problems. But as a generation of people, you have to admit, compared to any generation ever in the history of humanity, you are more comfortable and you know more conveniences than ever before. Especially all the ladies, I want to hear your voices.
Is that all? Today is International Women's Day. I'm asking you to raise your voice. Especially ladies, you must understand, never before in the history of humanity has life been this good for a woman. Look back and see. It was almost… the nature of day-to-day life was almost like you had to work like a pack animal and continuously deliver children. This is the first time in the history of humanity you have choices. Please do not squander this. This is not the time for depression. This is not the time for stress. This is not the time for any kind of complaint. This is a time for celebration and growth. On the International Women's Day, you can't be with a better man than Adiyogi because he made one half of himself into a woman. Nowhere else, in any culture or civilization, is there such a God who made a woman part of himself. There is no place for a woman in heaven wherever you go because it's all man's dream. This is the only place. In yoga, there is Ida Pingala on equal terms. There is Shiva Shakti on equal terms. This is important, not just for you, for the future of the world, for this world to be fair and sensible. It is important we understand the principle of Shiva and Shakti. We recognize the balanced, equanimous approach of yoga and Adiyogi, the science of yoga. Because this is what will empower a human being irrespective of one's gender. சிவபக்தி என்பது காசியுடனோ அல்லது வடநாட்டுடனோ நின்று விட்டது என்று சொல்ல முடியாது. தென்னிந்தியாவில் குறிப்பாக நம்முடைய தமிழ்நாடு சிவபக்தியிலே மூழ்கி திளைத்த ஒரு மாநிலமாக இருக்கிறது. தமிழ் பண்பாட்டையும் சிவபக்தியையும் தனித்தனியாக பிரித்துவிட முடியாது என்கிற அளவிற்கு இங்கே பல ஞானிகள் பல சக்திமிக்க ஸ்தலங்களை உருவாக்கினார்கள், ஆன்மீக இலக்கியங்களை படைத்தார்கள். சொல்லப்போனால் சில 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கூட தமிழ்நாடு சிவபக்தியிலே திளைத்த ஒரு அருமையான தலமாக இருந்தது. காரணம், நம் நன்மை என்பது புறவாழ்வு பொறுத்தது மட்டுமல்ல, பணம் வந்து விட்டது, வசதி வந்து விட்டது என்பதற்காக அந்த புராதன தன்மையை நாம் புறக்கணித்து விடக்கூடாது. ஏற்கனவே அப்படி புறக்கணித்து விட்டால் அதற்கான விலையை நாம் தர வேண்டியிருக்கும். மாணிக்கவாசகர் என்கிற அருளாளர் மிக அருமையாக சிவனை பற்றி சொன்னார். தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி, எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி என்று சொன்னார். சிவன் தென்னாட்டுக்கு உரியவன் என்றாலும் அவன் எந்நாட்டுக்கும் இறைவன் என்று சொல்லக்கூடிய பெருமித உணர்வும் பக்தி உணர்வும் அதில் வெளிப்பட்ட ஒரு தன்மையை நாம் பார்க்கிறோம். சிவன் குறித்தும் சிவனுடைய தன்மைகள் குறித்தும் அவர்களுக்கு ஒரு மிகுந்த ஈடுபாடு இருந்தது. இந்த நாட்டில்தான் ஆன்மீகவாதிகள், ஞானிகள் ஒரு பக்கம் பக்தர்களாக இருந்தார்கள், ஒரு பக்கம் கணித மேதைகளாக இருந்தார்கள், ஒரு பக்கம் இசை வல்லுநர்களாக இருந்தார்கள், இன்னொரு பக்கம் விஞ்ஞானிகளாக இருந்தார்கள். அவருடைய அறிதல் என்பது வெளி உலகை அறிவது மட்டும் அறிவு என்று பலர் நினைக்கிற போது உள்தன்மையை அறிவதுதான் உண்மையான அறிவு என்பதை அவர்கள் உணர்ந்தார்கள். உள்தன்மையை நாம் உணராமல் போவோம் என்று சொன்னால் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட எதுவுமே இல்லை என்கிற ஒரு நிலை வந்துவிடும். இன்றைய வீடுகளை பார்ப்பீர்களே ஆனால் ஏகப்பட்ட நவீன சாதனங்களில் வீடுகள் நிறைந்து கிடக்கின்றன. ஒரு வீட்டை பார்த்தால் அது ஏதோ பொருள்கள் வைக்கிற கிடங்கு மாதிரி இருக்கிறது. ஆனால் அங்கு வீட்டில் வசிக்கிற மனிதர்களை பார்த்தால் அவர்கள் தனிமையில் இருக்கிறார்கள், வெறுமையில் இருக்கிறார்கள், அவர்கள் ஒரு வெற்றிடத்தை உணர்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். எல்லாவற்றுக்கும் அவர்களுக்கு ரசாயன உதவி தேவைப்படுகிறது. உடல் நலனுக்கு ரசாயனம் தேவைப்படுகிறது, அமைதியாயிருக்க ரசாயனம் தேவைப்படுகிறது, மகிழ்ச்சிக்கு ஆனந்தத்துக்கு ஏன் பரவசம் அடைவதற்கு கூட அவர்கள் நிச்சயமாக இந்த ரசாயனங்களில் தான் தேடுகிறார்கள். ஆதியோகி என்கிற அம்சம் என்ன சொல்கிறது என்றால், வெளி நிலையை கையாள்வதற்கு
உங்களுக்கு எப்படி சில நுட்பங்கள் இருக்கிறதோ அதுபோல் உள்நிலையிலும் உங்கள் அனுபவத்தன்மையை பொறுத்து அதை நல்ல முறையிலே கையாள வேண்டும் என்று அவர்கள் ஆதியோகியை நமக்கு உணர்த்துகிறார். அவர் காட்டக்கூடிய அம்சம் என்னவென்றால், கவலையில், அச்சத்தில், மன அழுத்தத்தில் வாழக்கூடிய இந்த தலைமுறை சிவனுடைய ஆதியோகி வழங்கியிருக்கக்கூடிய அந்த கொடைகளை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். சொல்லப்போனால் இதுவரை மனித வரலாற்றிலேயே நாம் பார்ப்போம் என்று சொன்னால், இப்போது நமக்கு இருக்கக்கூடிய வசதிகள் இதுவரையில் எந்த ஒரு சமூகத்துக்கும் இருந்ததே கிடையாது. குறிப்பாக பெண்கள் இருக்கிறார்கள். இன்று சர்வதேச பெண்கள் தினம் என்பதனால் இதை நான் சொல்லுகிறேன். பெண்களுக்கு இன்று தரப்பட்டிருக்கிற வசதிகள் மிக மிக அதிகம். பழைய காலங்களில் நீங்கள் பார்ப்பீர்களேயானால் அன்றாடம் ஒரு நாள் முழுக்க ஒரு விலங்கு போல் வேலை செய்து கொண்டிருக்க வேண்டும், குழந்தைகளை பெற்று கொடுத்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆனால் இப்போது பெண்களுக்கு தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய உரிமை இருக்கிறது. பெண்களுக்கு நான் குறிப்பாக சொல்லுகிறேன், இது மன அழுத்தத்திற்கான நேரம் அல்ல, புகார்களுக்கான நேரம் அல்ல, கொண்டாட்டத்திற்கான நேரம். இந்த சர்வதேச பெண்கள் தினத்தை நீங்கள் ஒரு மிகச்சிறந்த ஆடவனுடன் இன்று கொண்டாடுகிறீர்கள். அவர்தான் ஆதி யோகி. அவரை ஏன் மிகச்சிறந்த ஆடவர் என்று சொல்கிறோம் என்றால், தன்னில் ஒரு பாதியை பெண்ணுக்கு தந்து பெண்ணுக்கு சமோரிமை தந்தவராக ஆதியோகி இருக்கிறார். வேறு எந்த மதங்களிலும் நீங்கள் இதை காண முடியாது. நம்முடைய இந்த சமயத்தில் யோக கலையில் இடகலை பிங்கலை என்றும் சிவன் சக்தி என்றும் சமமான ஒரு தன்மையில் இருவருக்கும் ஒரு இடம் தரப்பட்டிருக்கிறது. இது மிக மிக முக்கியமானது. இது நமக்கு மட்டுமல்ல, உலகின் எதிர்காலத்திலேயும் ஒரு நீதி மிக்க சமத்துவம் மிக்க உலகம் வர வேண்டுமேயானால் இந்த யோகக்கலை நமக்கு உணர்த்தக்கூடிய ஆண் பெண் சமநிலை சமச்சீர்மை என்பது மிக மிக முக்கியமாக உணரப்பட வேண்டும். If I ask you a question, do you want a sharp mind or a blunt mind? Blah, 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 blah. Say it sharply, huh? No. Sharp mind or a blunt mind? Whatever you say or you silence, I'm going to bless you. Sharp mind or blunt mind? So if something very sharp is given to you in your hand, let's say, one thing is your hand must be steady and you must be very conscious. If you hold a sharp knife in your hand and your hand is unsteady, you can cause damage. And if you're not conscious, if you become little la 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 la, intestines may come out, yours or somebody else's. So, anything sharp, if it is in the wrong hands, can cause much misery. Right now, that's all that's happening to you. You can call it stress, you can call it anxiety, you can call it depression, you can call it anything. Doesn't matter how helplessly you are in it. First and foremost thing, the most basic thing that you need to understand is, you do not know how to hold your mind. The sharpness of your mind is poking you. If you remove half your brain, you will be peaceful. All your problems will be gone, but all possibilities also will be gone. This is what most human beings are trying to do today. During the day, they are tortured by their mind. In the evening, they are soaking their brains in alcohol to be preserved for tomorrow. But that's not how it works. So, this mind, this human mind, this phenomenal cerebral capability that human mind has, it took millions of years of research and development to get it to this place. You can dismiss it with one word, evolution. But actually, it is research and development. Nature did many right things, wrong things, corrected itself, and here we are. Everything is not perfect with you.
But upon this planet, you have the most immensely capable brains. But now, that's become a big problem. Your intelligence has become a problem. If your stupidity becomes a problem, I can understand. But if your intelligence becomes a problem, you are a curse to humanity. Right now, that's all it is. You are using your mind to poke yourself in 1,000 different ways every day. And a lot of people today are claiming it's their right. Of course, it's your right to suffer, it's your right to do, it's your right to die, because the way the suicide rates are going up day by day across the world is very alarming. The World Health Organization talks of a mental illness pandemic, mental health pandemic. Pandemic means now you have understood that little virus has taught you a lesson, at least taught you some vocabulary, if not anything else. That is, in this group, in this large assembly of people, if 100 or 1,000 people have some problem, by the time they leave in the morning, everybody has it. That means it's a pandemic. So we are heading towards a mental health pandemic. Can you imagine what that means? And then they're saying in 25 to 40 years' time, there could be a suicide pandemic. I must tell you this, in 2022, 1,08,000 people committed suicide in United States, the highest ever in that country. Well, definitely not for economic reasons. It is in every way we can say it's the richest nation on the planet. Not because of comforts and conveniences, just not able to handle their own mind. In 2020, when the pandemic was full on, that year in Japan, more people committed suicide than those who died of coronavirus. So we don't really need any pandemic, we'll do it ourselves. Do not think they're just wild numbers somewhere. This is coming. If we don't take care of ourselves and those around us, it's coming, because this is the nature of your mind. As your survival instinct goes down, if you do not consciously attend to this will go crazy. In the next 15 to 20 years, it's possible almost everywhere in the world, there will be free basic income for everyone. That means bread is free. That means survival is taken care of. So, a lot of scientists are estimating when survival gets taken care of, that people don't have to work for a living, then they say at least 40% of the people may become alcoholics or drug addicts. Another 20 to 25% could become mentally ill. And 20%, 15 to 20% may do tremendous things, wonderful things, because there is no concern for bread. And another 15 to 20%, somewhere between 12 to 20%, could commit suicide. Between 2045 to 2055, I'm telling you, these are things which are spoken by responsible scientists. It is just that it's not out in the news because there is no absolute to this, but we are heading in this direction. They're saying between 2045 to 2055, 20% of the world's population could commit suicide. Why on a day like this am I talking about suicide? Is simply because that's one thing that should not happen, because that's one thing that we cannot recreate. Life is one thing that we cannot recreate, we have no business to take it. But if your mind turns against you, once your mind turns against you, you will see death seems much better than life. This is the nature of your mind.
உங்களுக்கு கூர்மையான புத்தி வேண்டுமா அல்லது மந்த புத்தி வேண்டுமா என்று கேட்டால் கூர்மையான புத்தி வேண்டும் என்பீர்கள். ஆனால் கூர்மையான ஒன்றை உங்களிடம் கொடுக்க வேண்டும் என்றால் முதல் விஷயம் உங்களுக்கு கை நடுங்காமல் இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது விஷயம் நீங்கள் முழுக்க முழுக்க சீரான மனநிலையில் இருக்க வேண்டும். உங்களுக்கு ஒருவேளை கை நடுங்கி உங்கள் கையிலே கத்தி கிடைத்தால் அது உங்களுக்கு சேதத்தை ஏற்படுத்தும். நீங்கள் சீரான மனநிலையில் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள், குடல் வெளியே வந்துவிடும். அது உங்கள் குடலாகவும் இருக்கலாம் அல்லது வேறொருவர் குடலாகவும் இருக்கலாம். இப்போது இந்த நாட்டில் இந்த உலகத்தில் இதுதான் நடக்கிறது. மன அழுத்தம், பதட்டம், மனச்சோர்வு என்று நீங்கள் என்ன பெயர் வேண்டுமானாலும் அதற்கு வைத்துக் கொள்ளுங்கள். உண்மை என்னவென்றால் உங்கள் மனதை உங்களுக்கு கையாள தெரியவில்லை. உங்கள் மூளையில் பாதியை அகற்றிவிட்டால் இந்த அவதி போய்விடும். உண்மையாக கூட அது இருக்கலாம். ஆனால் அதே நேரம் வாழ்க்கையில் பல சந்தர்ப்பங்களும் உங்களை விட்டு போய்விடும். அதனால் இன்றைக்கு மனிதர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள், நாள் முழுவதும் அவருடைய மனதால் கொடுமைப்படுத்தப்படுகிறார்கள். அவர்கள் மனமே அவர்களை சித்திரவதை செய்கிறது. மாலை முழுக்க தன்னுடைய மனதை, மூளையை அவர்கள் மதுவிலே ஊற வைக்கிறார்கள். அடுத்த நாள் அது உதவும் என்று நினைக்கிறார்கள். அது கண்டிப்பாக உதவாது. இந்த மனம் இருக்கிறதே, அதனுடைய தன்மை மிக ஒரு அற்புதமான ஆயுதமாக இருக்கிறது. இதை இந்த அளவுக்கு உங்கள் மனம் எவ்வளவு மகத்தானது கொண்டு வருவதற்கு இயற்கை தன்னைத்தானே பல தவறுகள் செய்து சரி செய்து கொண்டு இந்த அளவிற்கு வந்திருக்கிறது. இதை நீங்கள் பரிணாமம் என்ற ஒற்றை சொல்லிலே முடித்து விடுவீர்கள். ஆனால் பரிணாமம் மட்டுமல்ல, பல லட்சம் ஆண்டுகளான ஆய்வு மற்றும் மேம்பாடு, ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அப்படி பார்க்கிற போது உங்களுடைய முட்டாள்தனத்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனை என்றால் எனக்கு புரிகிறது. ஆனால் உங்கள் புத்திசாலித்தனம்தான் உங்களுக்கு சிக்கல் என்றால் அது உங்கள் மனநிலையை நீங்கள் சரியாக பார்த்து கொள்ளவில்லை என்பதுதான் காரணம். பல பேர் அது தங்கள் உரிமை என்று நினைக்கிறார்கள். அதை உரிமை, என்னைத்தானே சிதைத்துக் கொள்வது என் உரிமை என்கிறார்கள். சொல்லப்போனால் இன்றைக்கு தற்கொலை அளவு அந்த அளவுக்கு பெருகி இருக்கிறது. உலக சுகாதார நிறுவனம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், கொரோனா பெருந்தொற்று போல இன்னும் ஒரு 15-20 ஆண்டுகளில் மனநோய் என்கிற பெருந்தொற்று ஏற்படக்கூடும் என்கிறது. இந்த கூட்டத்திலே ஆயிரக்கணக்கான பேர் இருக்கிறார்கள் என்றால் காலையில் போகிற போது அவர்கள் மனதிலே 1000 பிரச்சனைகளோடு போகக்கூடிய நிலை உருவாகக்கூடும். தற்கொலை என்கிற பெருந்தொற்று இன்னும் ஒரு 25 ஆண்டுகளுக்கு பின்னர் வரலாம் என்று இந்த விஞ்ஞானிகள் கணிக்கிறார்கள். 2022ஆம் ஆண்டில் அமெரிக்க நாட்டில் மட்டும் 1,08,000 பேர்கள் தற்கொலை செய்திருக்கிறார்கள். நிச்சயமாக பணத்துக்காக அல்ல, அது உலகிலேயே பணக்கார நாடு, வசதிகள் எல்லாம் இருக்கின்றன. 2020இல் கொரோனா தொற்று வந்தபோது ஜப்பான் நாட்டில் கொரோனா நோயால் இறந்தவர்களை விட தற்கொலை செய்து கொண்டு இறந்தவர்களுடைய எண்ணிக்கை அதிகம் என்கிறார். அப்படியானால் நமக்கு தொற்றே தேவையில்லை, நாமே நம்மை அழித்துக் கொள்வோம் என்ற நிலையிலே பல மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள். எனவே நம் மனதை நாம் சரியாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும். உலகம் இங்கும் இன்னும் ஒரு 15-20 ஆண்டுகளில் அடிப்படை வாழ்வாதாரம் உறுதி செய்யப்படும். அதாவது உணவுக்காக யாரும் வேலை பார்க்க வேண்டியதில்லை என்கிற நிலைமை வந்துவிடும். அப்படி நிலைமை வந்தால் ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகிதத்தினர் மதுவுக்கும் போதைக்கும் அடிமையாகி விடுவார்கள் என்று விஞ்ஞானிகள் சொல்லுகிறார்கள். இன்னும் ஒரு 25% பேர் மனநோய்க்கு ஆளாவார்கள். ஒரு 12 முதல் 20% பேர்கள் மகத்தான விஷயங்களை செய்வார்கள். ஒரு 15% பேர் தற்கொலை செய்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள். இதை யார் சொன்னார்கள் என்றால் பொறுப்பு மிக்க விஞ்ஞானிகள் இதை தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அது வெளியே வரவில்லை. என்ன காரணம் என்றால் அவர்கள் சொன்னதற்கு போதிய சான்று இல்லை என்று பார்க்கிறார்களே தவிர மிக நிச்சயமாக மனித குலம் அதை நோக்கித்தான் போய்கொண்டிருக்கிறது. இன்றைக்கு இதை நாம் நடக்க அனுமதிக்கக்கூடாது. மனிதர்களுக்கு எதிராக பல பேர் என்ன நினைப்பார்கள், என் மனமே எனக்கு எதிராக திரும்பிவிட்டால் மரணம் அதை விட மேலானது என்று நினைக்கக்கூடிய மனப்பான்மை மனிதர்களுக்கு வந்துவிடும். இத்தகைய சூழலை நாம் அனுமதிக்கக்கூடாது. We will post midnight meditation. We will look at the solutions for this impending situation in the world. To mitigate this problem, what we can do, I want every one of you to participate
in these solutions because there is no solution without everyone in the world participating in this. I will talk about how we will roll out these solutions post-midnight meditation. Right now I heard there are some questions, let's finish some questions. Namaskaram, Sadguru. Where are you? I'm at your 11 o'clock. My name is Sai Rakesh. Sadhguru, you said that it's